Detente ahora mismo en este instante. Si lo que estás haciendo, deténlo por un minuto. Si en tu casa hay un frasco viejo, una billetera rota, o monedas perdidas debajo del asiento de tu auto, podría ser que en este momento, mientras ves este video, tus manos están cerca de algo mucho más valioso de lo que jamás imaginaste. Hablamos de una sola moneda, una moneda de 5 centavos, del año 1963, una moneda que pasó por las manos de millones de personas, que nadie se tomó la molestia de mirar dos veces. Y sin embargo, algunos ejemplares específicos se han vendido por una cifra que todavía a costar creer. No, todavía no voy a decir es mero, and no, porque si te lo digo ahora, quizás no entiendes por completo su verdadera importancia. Primero necesitas saber cómo se ve esta moneda, porque es especial, y lo más importante, si realmente la tienes en tus manos, cómo no arruinarla por error. Así que pon cómodo, y ten tu frasco de monedas cerca, porque al final de este video, vas a ver cada moneda con hoyos completamente nuevos. Y cream la historia que esta punto de escoger es mucho más profunda de lo que parece a primera vista. Antes de continuar, si todavía no te has suscrito a Cazador de Monedas, este es el momento. Aquí, cada semana, traemos historias de monedas que se esconden en los bolsillos, en los cajones y en las calles viejas de la gente común. Monedas cuyo verdadero valor nadie conoce. Y no te vayas solo por eso, porque la moneda número 2 de nuestra lista es tan increíble que incluso expertos con ecos de experiencia se quedaron sin palabras la primera vez que la vieron. Esa historia ligar en próximos videos. Así que suscríbete, activa la campana. Y volvamos a esta moneda de 1963, porque el secreto que guardar es más simple, y al mismo tiempo más peligroso de lo que crees. Ahora la pregunta es, esta moneda, que es simple vista parece un centavo de 5 más, ¿por qué es especial? 1963 fue un año extraño, y lleno de presión para la casa de moneda de Estados Unidos. El país enfrentaba una escasez severa de monedas, y las secas tuvieron que trabajar día y noche a máxima velocidad. Cuando las máquinas funcionan tan rápido, y bajo tanta presión, a veces el troquel es decir, y solo metálico duro que imprime el deseco en la moneda, se desliza levemente, o el mismo deseco se imprime dos veces, con un ángulo apenas diferente. El resultado es un error que los expertos llaman troquel doblado, es decir, una ligera impresión doble en letras, miros o partes de la imagen. A veces es tan sutil que es invisible a simple vista. Y aquí hay algo más. La mayoría de la gente tira estas monedas porque las veteranas o sucias. Cualquier persona que no sepa que buscar, verá esta moneda como en níquel viejo, gastado y sin nada especial. Y eso es precisamente lo que la hace especial. No se esconde, simplemente nadie la mira con atención. Y por eso justo ahora, en este instante, tal vez algún ejemplar esté pasando de mano en mano, en silencio, sin nombre, sin que nadie lo note. Ahora llegamos a la parte más importante, porque desde aquí empieza tu trabajo. Si tienes un níquel de 1963, lo primero que debes observar con atención es el color y la apariencia general. El níquel de 1963 normal tiene un tono gris claro y brillante, pero algunos ejemplares raros aparecen con una superficie oscura, casi negra pero brillante, a la que los coleccionistas llaman Black Beauty. Si tu moneda es inusualmente oscura pero conserva brillo, apartala, por esto es solo el comienzo. Después viene la textura. Toma una lupa,
de cinco o diez aumentos. Y observer en el reverso la base del edificio Monticello. Debajo de esa base hay líneas que representan escalones. Si esas líneas se ven completas, claras y sin interrupciones, al menos 5 líneas completas. Eso es y llama full steps. Y es extremadamente raro, especialmente en las monedas acuñadas en Denver, marcadas con una D. Luego está el peso. A níquel Jefferson normal pesa aproximadamente 5 gramos. Y si tu moneda se siente claramente diferente, más liviana o más pesada, podría haber sido acuñada por error sobre una plancha metálica equivocada. Esas monedas, acuñadas accidentalmente sobre una plancha de cobre, tienen un color cobrizo en lugar del color níquel habitual. Y eso es, por sí solo, otra historia completamente distinta. Algunos coleccionistas, experimentados incluso dicen caer la moneda suavemente sobre una superficie dura para escoger el sonido. Porque una moneda con un metal equivocado o un grosor inusual puede producir un sonido diferente, más sordo o de otro tono que un níquel normal. Aunque esto es solo una pista, no una prueba definitiva. También prestar atención a los detalles del diseño. En el frente, mira alrededor del cabello y el cuello de Jefferson. Es even líneas dobles ligeras en las letras. En God we trust o en la fecha 1963. En el reverso, observa lo mismo en e pluribus unum o en las líneas de Monticello. Porque eso puede ser señal de integral doblado. Y por último, lo más importante de todo, el ano y la marca de seca. En el frente de la moneda, a la derecha de la fecha, busca una pequeña letra D. Si esta aquí fue acuñada en Denver, y es justamente esa versión la que ha producido los ejemplares. Full steps más valiosos. Sin ninguna letra, significa que fue acuñada en Filadelfia. Guarda todo esto en mente. Porque la siguiente parte es la más delicada de todas. Si crees que tienes una moneda así, detente. Y recuerda siempre estas tres cosas. Primero, y lo más importante, nunca limpies la moneda. Este es quizás el error más grande que comete la gente. Limpiarla con jabón vinagre. Cualquier químico utila daña la superficie original de la moneda. Y para los coleccionistas, y las empresas de certificación, una moneda limpiada pierde una gran parte de su valor, a veces por completo. Deja la moneda exactamente como esta. Segundo, no la vendes de inmediato. Si esta moneda es realmente rara, la primera oferta que recibes tal vez no sea la mejor. Y una decisión apresurada después puede convertirse en arrepentimiento. Tercero, no la publiques en línea sin verificarla primero. Antes de pedir la opinión de un servicio, a certificación confiable, como PCGSONGC, evita subir fotos detalladas a foros comunes o redes social. Recuerda un solo paso en falso. Una limpieza equivocada o una venta apresurada. Y es valor que estuvo escondido en silencio durante décadas puede desaparecer para siempre. En el mundo numismático, las monedas se califican en una escala que va del o al 70. YMS significa mint state, es decir, que la moneda nunca circuló. MS60 es técnicamente sin circular, pero con marcas en la superficie o brillo débil. MS65 es en estado muy bueno, superficie limpia, buen brillo. Y a partir de ahí los precios empiezan a subir rápidamente. MS70 es la perfección absoluta. Una moneda como recién salida de la seca, sin ninguna marca. Y para en níquel de 1963, alcanzar un grado tan alto se considera prácticamente imposible. Y aquí está lo verdaderamente importante, la designación full steps. Si una moneda tiene grado MS65 o superior, y los escalones de Monticello se ven completos y nítidos, se convierte en una categoría aparte, mucho más buscada.
especialmente en las monedas de la ceca de Denver, donde las máquinas trabajaban con menos presión y conseguir escalones completos era muy poco común. Y con el paso del tiempo, a medida que más monedas viejas se funden, se pierden o se dañan, los ejemplares completos de alto grado que quedan son cada vez más escasos. Menos cantidad disponible. Y una demanda constante o creciente. Esa es exactamente la fórmula que hace subir el precio, lento pero seguro. Y ahora después de todo esto, liga el momento que estabas esperando. A níquel de 1963 común, el que recibes como cambio en cualquier tienda. No vale más de 5 centavos. Tal vez os pocos dólares si está en muy buen estado, pero ahora sabemos en poco. Los ejemplares con integral doblado live. Los que mencionamos antes, certificados. Se venden entre 20 y 95 dólares. Un poco más arriba, las monedas Black Beauty. Oscars y notables en buen estado. Alcanzan más de 100 dólares. Luego están los verdaderos ejemplares triple de reverse, donde las letras de y pluribus uno muestran una impresión triple. Estas monedas en buen estado se han vendido en subastas desde 250 hasta más de 3,600 dólares. Y las monedas acuñadas por error sobre una plancha equivocada, con es color cabrizo, se han vendido entre 1,000 y 2,500 dólares. A veces incluso más, pero el punto más alto. El ejemplar que sorprendió a todos. Fue un níquel de 1963 de Denver, con full steps en grado MS65. ESA. Moneda se vendió en subasta por 9,200 dólares si escuchaste bien. Una moneda de 5 centavos. 9,200 dólares. Pensalo, una moneda cuyo valor original es de 5 centavos se transformó en una cifra mayor que el ingreso mensual de muchas personas. Solo porque sobrevivió con la ceca correcta, el estado correcto. Y es de tal correcto que todos ignoran. Y recuerda, no es una moneda de cientos de ecos. Es la misma moneda que tu abuelo, tu madre o tal vez ti mismo. Algún día, sin saberlo, la verán en el bolsillo. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Esta misma noche, ahora mismo. Saca el frasco de monedas viejas, el cajón olvidado, o esa billetera que nadie ha abierto en ecos. Revisa cada níquel de 1963. Mira la marca de ceca, el color. Y los escalones de Monticello. Si algo te parece extraño, no la limpies. No la vendes de inmediato. Simplemente guardarla en un lugar seguro y consulta un servicio de certificación confiable. Y si te gustan estas monedas, sus historias y estos secretos, suscríbete a Cazador de Monedas para que no te pierdas nuestro próximo video, donde contaremos la historia completa de la moneda número 2 de esta lista. Una historia que dejo sin palabras incluso a los expertos. Revisa tus monedas. Hoy, ahora mismo, por tal vez. Esta no si solo en níquel más.